Hello, my friends. Bonjour. J'attends pour vous autres. I'll just sit here waiting. Waiting. I'll wait till I see... Oh, I see one pair of eyes. Hello. Bonjour. I have 3. All right. People are coming on. Bonjour, Sylvie. Let's see who we have here today. I see Sylvie. Bonjour. Allô, Annick. Hi, Leah. Oh, bonjour, Diane. So all sorts of people. Hi, Linda. All sorts of people hopping on. Hello, Odette. Sophie. So we have a little bit for everybody today. So I got some Dilutions. I got some Carabelle. I've got some Waffle Flour. I've got some Spellbinders. Got some Elizabeth Crafts. So take your pick. Il y a quelque chose pour tout le monde aujourd'hui. OK? En premier, on va parler de qu'est-ce qu'on fait ici à Scrapbook Central. Donc, il nous reste encore 2 kits pour le cours de Diana, qui fait les 5 cartes de Noël. And Vanna, could you please bring me the 5 Christmas cards Diana's doing in her class? Yes, Pastor. Thank you, Vanna. Donc, j'ai Vanna White ici, puis elle va... Okay, Deidre, you'll have to catch up after then. OK. Donc, je vais vous montrer les 5 cartes. Puis après ça aussi, on a le kit de Elizabeth Crafts pour le cours de Annette Green. So we also have the Annette Green class available. Yeah, I think it's those. Yeah. 'Tis the season. Not that. Okay. There are... Not that. Not that one. No. Not that one. Okay, guys. I'm going to switch the camera around, and we're going to guess. No, those are... 1, 2, 3, 4, puis 5. Ça, c'est les 5 cartes pour le cours de Diana. Il reste 2 places. I have 2 kits left. A, you can buy it if you haven't taken a class with her yet. B, if you want to make a second batch of her cards, this is the easiest way. Donc, si vous pensez de vouloir faire 2 paquets de 2 fois chaque carte, ça, c'est la façon la plus facile à le faire parce que toutes des papiers dorés et spécialisés, découpés déjà, sont toutes là. Donc, il ne faut pas acheter toutes les matrices pour le faire vous-même. So, what's good about why some people buy a second kit is because you know that for that money, you are going to make the 5 other cards and you will have all the pieces. You do not have to have all the dies. So some people will buy 2 kits right off the bat. Hello, Carol. So that is that. Next, we have the classes. Oh, now we turn back to me again. Antonis. Now, we put up, Jay put up, I put up, we put up the Antonis classes. So we still have place in Tracy's classes, and now we put up Antonis classes. Si vous n'avez pas eu la chance de les regarder, je suggère d'aller les voir. OK? Ils sont très intéressants. Il y en a des livres, il y en a c'est un livre qui va vous donner dans le cours. C'est la couverture d'un livre qu'il faut apporter.
Puis je pense les 3 autres sont sur une chipboard. Et ça, c'est quelque chose qui va venir avec le cours. So there are 3 classes that will be done using, there's embroidery hoops, there's chipboard backgrounds. Those will be supplied in the class. Then there's one on a journal that the journal will be included in the class. And then there's one that I believe you have to supply your own 8x8 surface. Donc, soit un chipboard, soit un journal, but the embroidery hoop will be included. So there are some great classes there too. So pretty much 2 back-to-back artists that everyone around here loves. Donc, c'est les artistes que je sais mes clients et vous autres aiment les 2. Donc, on va avoir Antonis, puis 2 semaines après, Tracy. So we have Antonis, and then 2 weeks later, we have Tracy. Antonis says new techniques, new pastes, and his new line, and this will be the first place he'll be teaching that line. So these are the first classes he will be giving with that line. After that, he's teaching in Panama. So you can either come here or you can fly to Panama, okay? And after that, I think he's giving them in Europe. So again, vous pouvez venir ici ou vous pouvez aller en Panama ou en Europe. Ça, c'est les 3 places au moment qui sont cédulées pour ces cours-là. Okay? So those are the 3 places that you can take them. I bet it's beautiful to go travel to Panama and also in Europe, but they might be a little bit more costly. All right, my friends, enough of the humor. Let's get down to some new product. How's that sound? And flying to Panama is not possible? Oh, no. Oh, Cindy, that is sad. All right, let's look at Jay. Hi, Jay. He doesn't look, he just waves. Okay. So my Elizabeth Crafts fans, those of you who sont des maniaques de Elizabeth Crafts, who are the true fans, already know about these 2 kits. You guys probably knew about them before I did. Okay? There is the Lost in the Woods special kit. Okay? Et dans ce kit-là, c'est un kit de Art Journal by David. And this one is the Weekend Escape, and I don't know why I thought that was by Esther, but I'm not 100% sure. So let's have a look at what is in the kit. Ça, c'est des suggestions de ce que vous pouvez faire. But I know Els did some great videos, and I know she put them on our site Création. So firstly, you guys know I love this stamp set because circles. Voila. So I love the texture stamps, okay? Les étampes de texture, très. Sorry, I just read this. Collecting art supplies is a hobby. Okay, put up your hand if that means you, okay? Ça dit de ramasser des articles de art, c'est ton passe-time, de ce que vous aimez faire. De acheter puis ramasser des choses sans les utiliser. Donc, this applies to a lot of us here, right? Mais j'aime tellement le set d'étampes et ça, c'est la première fois que je l'ai vu. Donc, ça, c'est une. On a aussi cette pochoir qui vient avec. Il est plus facile de le voir sur le brun. Donc, on a 2 textures. So, we have 2 textures on here as well. Yes, I see you guys raising your hands. I know. And then we have the die set. So in this die set, on a une des textures similaires à la pochoir. We've got this texture set that's similar to the stencil. We've got here this torn kind of, I want to say it's a label. I'm not sure. Then this says be creative.
Then we have an axe, I guess, pour couper le bois. Voilà une pochette déchirée. So we have a torn pocket. I love this little sign. That looks like it's going to be really cool. Then here, un bordure déchiré. And ici, c'est une page déchirée que vous pouvez plier au centre puis mettre dans votre cartable, pas cartable, mais la couvercle qu'ils ont faite, le Excel. So if you bought the Excel cover, but this can go in all your covers because you could fold it in 3. Vous pouvez le plier en 3. Donc, c'est disponible d'utiliser dans n'importe quoi. Mais ça finit pas ici. Regarde, il y a un autre côté. Donc là, on a des autres pages. L'autre texture. Donc, après, vous pouvez les colorer avec le pochoir. So you've got the other texture here, which you can shade with the stencil. You've got beautiful feathery kind of leaves here. You've got another leaf. You've got all sorts. And then you have this idea sheet. Donc, ça vous donne plein d'idées comment utiliser le kit. Okay? So that is the idea of how to use this kit. All right? So that all goes in here. 1, 2, which is stuck to the kit. 2, 3 items va dans cette kit-là. Le prix de le kit est pas indiqué, donc je peux pas vous dire. Jay, how much is the Into the Woods kit, please? And then I think this is the paper. Lost in the Woods is $129.95. $129.95. And that is just the kit, not with the paper, right? The paper is separate. Paper is separate. Okay. $129.95 pour toutes ces matrices puis tout ça. Et ça, c'est le papier par David aussi qui est séparé. So that would have been a yes, Francine. Hello, Ariel. So, we have this paper pad. Cet papier n'est pas glacé, okay? Donc, c'est mat. So, remember, this paper is not glossy. It is matte. Now, whether or not you get the kit, this paper is stunning, okay? I think this paper is going to be hot, hot, hot. Comme brûlé hot. Parce qu'il tellement les textures, les fonds, il va être parfait pour n'importe quel projet. Okay? So these backgrounds are literally just backgrounds. And they could be used, I mean, our friend Antonis could even use these. So really, stunning, stunning backgrounds. Hello, Joanne. So really, really some gorgeous, gorgeous paper. And I think it repeats, maybe not. Peut-être pas avec les artistes. Peut-être ils donnent la chance d'avoir plusieurs feuilles. But they are really beautiful. Okay? So that is the collection pack called Abandoned Papers. Abandonnés. Les papiers abandonnés. Il n'y a rien abandonné. Je pense qu'on va tout être propriétaire après. Après ça, on a le Petal Pink qui va aller très bien avec la collection qui s'appelle Weekend Escape. Ce que j'adore dans cette collection-là, c'est le matrice qui fait ça. Je vais vous montrer. All right. So, allô, 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 toutes mes amies. Ça a l'air qu'il nous manque du monde aujourd'hui. Tout le monde est très occupé. C'est un mercredi, milieu de la semaine.
Donc, voilà. So, we've got une set d'étampes. So, we've got this stamp set. Okay. So, this looks like it could even be used for a travel. Wouldn't it be nice to just go away for a weekend? What's a weekend? Moi, je comprends pas cette mot-là. Et on a le matrice qui coupe la belle dame. Et now we have the, what was that called, Jay? You know what this is called. The machine. Viewmaster. Ça, c'est pas le Viewmaster, mais les petits. Donc, plus petits, normalement, on a la grosse qu'ils ont fait à Elizabeth Crafts. Mais pour moi, la plus intéressante, c'est cette matrice-là. Parce que vous pouvez faire plein de choses avec ça. I love this die right here, okay? Look how many different things you can do with it. Oh, very nice, Leah. Very nice. Donc, voilà. There are so many great things that you could do with this die, tucking things in, making it look like so many different things. Then we've got these clips. Okay, so we've got two little clips here. And then we've got more dies on the back. Encore plus. So we've got the little, I don't know, is that supposed to be like a mirror, a loop, un diapositive? Donc, des autres produits. Ceux-là, ça dit Weekend Fun. Weekend Fun. Et ici, ça, c'est des idées. But look at them. OK? Vous pouvez enlever quelques-unes des cordes. So we could take off some of those strings. We can tuck things under them. We can cover them completely. You can do the whole page of them with a patterned paper underneath and just tuck things in. I just thought this was the most fascinating die. I loved it. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est la plus intéressante dans toute la kit. So this is called the Weekend Escape Kit. OK? Donc, encore, ça vient deux gros paquets de matrices. So, two huge die sets. Et l'étampe. It's in the Pioneer. Pioneer. That's it. Pretty much, yeah. And Petal Pink, c'est séparé. What's the price on the Weekend Escape album set? 110,95 pour ceux-là. Okay. And now, and if you count how many dies there are, that is why the price. Allô, Marie. So, maintenant, we have Petal Pink. Petal Pink, c'est une autre set de papier. Ceux-là, ils sont supposés de matcher la collection que je viens de vous montrer. But again, there's no rules with paper. Il n'y a pas des règles avec deux papiers. So if you like it, you buy it. I see it, I want it, I got it, I bought it, whatever. You know what song I'm talking about. My memory's slipping a little, so songs that were in my head are not. Voila. So, oh, look at that. How pretty is that? Oh, I like that border. Voilà, voilà. Donc, tout un paquet vert rose. Voilà les étiquettes. So, really, really a beautiful, beautiful set. You've got a map. Yes, it is Ariana Grande. That I did know. But I see it. I want it. I don't know. I want it. I got it. Whatever. Voila. It'll come back to me right after the video because they play it a million times. Look how beautiful this paper is, guys. Vraiment, vraiment joli, joli, joli. Je ne sais pas comment ils continuent de faire ces beaux papiers.
right? Because they don't really have a theme. They don't do themed papers. So the companies that come out with these papers that have no theme, no direction, it's like, how do you just manage to make it all go together so easily? Je sais pas. C'est pour cette raison, ça c'est pas mon emploi. That is not my job. While we're here, let's just look at a few of Ariel's cards that she dropped off. Okay, beautiful. Look at this one with the Christmas balls. Puis voilà, ça c'est les ornements de Noël, le plioir de gaufrage de Spellbinders. Ça ici est très Halloween. So this is a Tim Holtz colorized die set, and that's his diagonal. And then look at les trois versions ici. C'est la même carte faite en différentes versions. Donc, ceux-là, elle a fait le vert sur vert, puis en arrière, on a le foil. So you've got the foil behind here too. And that is a Spellbinders, and this here, I believe, is a Pink Fresh, right? Yeah, Pink Fresh Noel and Pink Fresh Noel. Yeah, so that's Pink Fresh Noel die. And the other one is the Glimmer Holly background. Okay. Ça, c'est aussi le Glimmer Holly background, mais fait avec le foil noir. Ça donne un look complètement différent. Okay. So, really beautiful. Et ceux-là aussi, fait avec le foil, mais pour le fond, elle a fait le opposite. Donc, elle a fait le opposé de ce qu'elle a fait en premier. Donc, elle a pris son foil qui est déjà c'est le vert, là. Donc, le foil, après avoir fait la carte ici, elle a pris la balance de la feuille qui a toutes ces lignes déjà enlevées. Elle a mis sur une carton, ça a l'air vert pâle, puis elle a transféré sur la carton vierge toute la foil. So, it's the opposite of that. So, how beautiful are those cards? Merci, Ariel. Okay, moving along. Once we were talking about Spellbinders, let's take a look at what came back in stock from Spellbinders. So, the Tool-in-One, ça c'est un outil. Ça ici, c'est pour enlever les petits morceaux de vos matrices. So that's what takes all the little pieces out of your die. You roll it over. Et un pic. OK? Donc, ça, c'est les deux points ou les deux choses pour enlever tous les petits morceaux de vos matrices. OK? Et il y en a aussi une qui est pointue comme ça. OK? So, ça, c'est bon pour enlever les... il n'est pas écrit en français ici, mais pour enlever la couverture de toutes les colles qu'on met les colles en rouleau, ça vous aide à enlever le backing de cette colle. Tool-in-One is back in stock, Francine. I know, I bought it already. She bought it already. Ceux-là, c'est une qui est pas nouveau. On l'avait déjà en stock, mais très populaire. OK? Et tu peux le faire comme ça ou comme ça. You want the card? Sure. And it's called Sunflower Border. Vanna is on her way again. Et voilà, we have Ski Lodge. Ceux-là, c'est de l'an passé. Et encore cette année, chaque fois que je le commande, il part vite. Donc, si vous pensez d'être intéressé d'avoir ça, if you are interested in this, every time I get it back in, it disappears. Okay? So it is last year's embossing folder, but every time I get it, it flies out of here. It is just that beautiful. Okay? White on white, it's just a very subtle background. So here's the card. Voilà la carte qui est le Better Press ici. So just look how beautiful that comes out. Ça,
faites ça. So really, really nice. Now this is interesting. It is made out of a chipboard, très durable, et ça tient 12 rouleaux de foil. OK? Donc, si vous l'utilisez souvent, votre foil, comme ma belle Ariel, c'est quelque chose de pratique que vous pouvez juste soit ôter ou juste dérouler de la rouleau, couper le morceau que tu as besoin, puis voilà. So, this is I guess a display out of chipboard, but like a very durable chipboard that you put together, and it'll hold 12 rolls of foil, which you can take off when you're going to use, or you can just roll out your piece, cut it, and then use that. So this is the Assemble and Store, what do they call it? Glimmer Foil Roll Station. OK? Il est 22,50. Maintenant, les couleurs de papier qui ont revenu en stock, c'est Cosmic Sky. Ceux-là, ils partent vite, vite, vite. So, Cosmic Sky, le bleu. C'est incroyable comme bleu. Poppy Field, c'est une rouge, mais pas ma rouge préférée d'eux autres. OK? Parce que c'est un peu rosé. Juste un petit peu. Ça, c'est de vélin. OK? 25 feuilles de vélin. 29 livres. Donc, ça, c'est un paquet de vélin. Un paquet de vélin. Ça, ici, c'est les morceaux d'acétate. Mais, vous pouvez les chauffer parce que sont celles pour le glimmer. So, these are heat resistant acetates because they do go on the glimmer. So they were made for the glimmer so they can resist heat. So which means you could also emboss on them, etc. So if you want to use foil and put these on your glimmer, go right ahead. That's what they're made for. Donc ça c'est un paquet de 10. Oui, ça devient 2 $ la feuille. Parce qu'il y en a 10 dans ce paquet-là. Après ça, aussi, Spellbinders a commencé de faire un papier aquarelle. Je ne l'ai pas essayé encore. Il n'est pas complètement blanc. It is not fully white. So this is a watercolor. Are they thicker than usual? They are a 0.010 thickness. It is a nice thickness, but the whole point of this is they searched out one that they could allow to get heat on it. So that's what was important to them. So let me just feel it to see. So it probably is thicker than what we carry on a regular basis. They are thicker, yes. So they are thicker than the usual ones. Okay? So then we have the watercolor cardstock, un paquet de 10 pour 11,25. Ça, c'est pas trop pire. So there you've got watercolor. Then we have their mirror red. Oublie pas que les papiers de Spellbinders miroirs sont double côté. C'est les seuls. So that means you've got that red foiled look or mirror look on both sides. So they do call it mirror red, but it is a tiny less mirror. Well, no, I still think it's very mirror. So this is double-sided red. So that means if you have an element sticking up, you are not going to see white underneath. And then we've got the mirror gold, okay, which sells also very quickly. 10 pages in the package. Et voilà les acétates clairs, mais ceux-là sont pas ceux qui prennent la chaleur. OK? Ceux-là, c'est plus pour faire vos shaker cards, des choses comme ça.
OK? Pas la chaleur, vous voulez celle qui dit glimmer dessus. And last but not least, I just couldn't, I resisted these the first time around and I couldn't resist them the second time. I don't know. They're just cute. Il n'y a pas des matrices qui matchent, mais ils sont pas des images trop difficiles à découper. But I could not resist them the second time. Francine said, I thought you weren't getting these. And I said, I know, but, les bonhommes de neige. Très cute. J'adore ça. Look at that. Just very cute. Les pingouins. Les pingouins que tu sais que j'adore en hiver. So, the cute little penguin. And yes, Odette, le oiseau et le hibou. Right? Right? And look at that. Their little feet and everything. How cute are they? So I just could not resist them. So, did I show you the hibou? Est-ce que tu veux le voir plus proche, mon petit hibou? Il est cute, eh? Il est très cute. Okay, Francine wants me to move on. Okay, whoops. Hello. Now, for my Dilutions fans, I'm going to change the name of this. Moi, je vais changer le nom de ceux-là. Okay? Ça s'appelle Coffins. Really, Diane? Really? Moi, je vois comme les losanges ou juste une forme très fun pour faire la doodling. Coffins? All right, but this is Coffins 5 par 8. Ça, c'est le nom. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le nom. Coffins and Spiderweb. Now, if you remember her old Spiderweb, it was so popular. And when it got discontinued, Diane could not believe it. I remember she was here when we discovered it was discontinued. Elle était ici avec moi, puis on a découvert ensemble que c'était discontinué, puis elle peut pas le croire. So I knew she'd eventually come out with a new Spiderweb. So, toile d'araignée, pas d'araignée dessus, donc very safe. Tu peux l'approcher sans caution. So you can approach this without any caution. No fear. Okay? Et après ça, on a la même chose plus gros. So then we've got our coffins larger. Again, not loving the name, but I get it. Coffins and the Spiderweb. Donc, ça, c'est en format 9 par 12. This is the 9 by 12 size. Okay? Now, I don't even want to know who saw Barbie, who didn't see Barbie. I'm sure we've got two different camps on that movie. But I love this because I get a ton of people coming in looking for, not even to say little girls. Souvent, j'ai du monde qui veut quelque chose avec le maquillage, avec les sacoches, des choses très filles, féminines, soit pour un bachelor party, soit pour un anniversaire d'une jeune fille à 12-13 ans, quelqu'un qui aime magasiner, quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage. So I got the collection pack, and that is for those of you who have kids or nieces, well, not so much nephews, but nieces who love Barbie. Then this is the closest thing to the Barbie movie we're going to get. Okay? So that is probably the closest we're going to get. And you've got, Dr. Barbie, and you've got Princess Barbie, and you've got, oh my goodness, I don't know. There were so many different Barbies in that movie. Photographer Barbie, you've got Golf Barbie, so many. And then you've got Dream It, Do It, Sparkle and Shine, the rollerblades. They seem to be a big thing in that movie. Donc voilà, ça c'est notre paquet de Barbie sans Barbie.
3 papiers j'ai commandé. Donc, j'ai commandé ceux-là, encore pour ceux qui veulent faire une page de filles, une page de amis, de femmes. So, and I liked the background, okay, the backside. So, I did like le verso. Ceux-là, comme j'ai dit, souvent, il y a du monde qui cherche le maquillage. Il veut le maquillage pour une page de je ne sais pas quoi, mais il cherche ça souvent. Et ça, c'est comme une page de diamants, princesse, des choses comme ça. Et comme j'ai dit, les accessoires, les sacoches, les souliers, so always purses and shoes. And, you know, you get people that are doing albums for their good friend or for their daughters or whatever, and they love to shop or they're very fashionable. And these are the kinds of papers they're looking for. So I thought, well, great crossover. So I got those in, and I did order in the sticker sheet on its own. Okay? So for those of you looking for that. Okay, so Tim Holtz distress crayons are in the house. Les deux. On a 2 pour Noël. Je vais dire c'est ces 2-là. Et on a les 2 pour, ça c'est Halloween, ça c'est Noël. Okay? So we got Halloween and Christmas. They are in stock and they are online. Vous pouvez les acheter en ligne. Si vous l'avez déjà payé pour celle d'Halloween, sont déjà mis à côté pour vous. So if you already bought the Halloween ones, they are already put aside for you, no problem. And these are the Christmas ones. Now, over here, we've got mini jewels and shapes and sprinkles that I thought would be great in our Disney collection. So I just picked those up to go into our Disney section. Then we have a Sharpie. Okay, we have a Sharpie because, again, I think this one's double-ended, deux côtés, et je reçois souvent demande pour ça. La semaine passée, quand j'ai montré les Lisa Hortons, j'ai oublié ceux-là, et je sais que Erin a commandé ceux-là. So she introduced me to this one. This gives you torn edges, but they are stitched, Antonia. Donc, ça vous donne un look comme un torn-edged square, mais avec la couture. Okay? So you have 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, which it says right there. 11 matrices dedans pour $40. Okay? So you've got that. Tim's Tack Nails, quand j'ai vu son vidéo, il a montré que les artistes, ils ont utilisé ça très souvent dans les makes. So a lot of his makers were using this. So I ordered them back in. This is just a pretty stamp set, which I ordered one back in stock because I really thought I had a special order for it and I didn't. So one of you can benefit. Un de vous autres peut l'avoir parce que la commande était déjà remplie. Je pense que j'ai commandé de 2 places. Et ça, c'est les alphabets de Pink Fresh que moi, j'aime garder en stock. Même s'ils ne matchent pas une collection en particulier de papier, I do like to keep certain alphabets in stock, even if they don't match a specific paper line, because these are silver, okay, argent, puis vous avez tout l'alphabet et les chiffres. Ceux-là, c'est un vert forêt, donc parfait pour Noël. So this one is a forest green, and you have uppercase, majuscule et minuscule. And that's not with every collection. Donc, on ne trouve pas toujours majuscule et minuscule. Même chose avec ceux-là, Happy Holiday. Oh, I should have told you the name. Ceux-là, c'est Simply the Best. Et ceux-là, c'est Spring Vibes. Et ceux-là, c'est Happy Holidays. Donc, voilà.
Ça, c'est le rouge. So again, I ordered it for Christmas and Valentine's and whatever. Then we have this Happy Holidays, which is, I wonder, do they give it a different name? Mais ceux-là, c'est tout majuscule. Tout majuscule, mais plein de lettres. Okay. And then we've got Life Right Now. Okay. And again, parce que c'est des lettres minuscules et majuscules dans le même paquet, double côté. All right, so just to have alphabets in stock. Voilà le pad de papier en 12-12 qu'on a eu déjà, le Beach Hut, pour ceux qui attendaient le 12-12. So here's our 12 by 12 of Beach Hut in the beautiful wood. It's really, really, really nice. Okay. Gorgeous. Okay. Voila. So, very, very nice. Okay, so that's the 12 by 12. Also, the album covers came back in. Okay, donc c'est ceux-là pour faire un album de 49 et Market. Si vous avez déjà acheté les pages qui vont dedans, vous avez choix à n'importe quel format de page de mettre dedans. Sont toutes la même format. So if you've already bought some of the pages that go in their albums, they do all their pages in the same size so they can fit in any album size cover. Okay, so that's that. Next, waffle flour is back in stock. So let's look at the new first. Ça, c'est les nouveaux. Et je vais vous montrer. Okay. Ça, c'est une foil plate ici. Ugh, they don't put the picture on the back. Donc, ça dit qu'on ne peut pas voir toute l'image. Mais sur leur site, vous pouvez le voir, qu'est-ce qui est couvert. Because there is something covered up here, the top of the tree. So, really, really nice. Okay. So, that is folk art frame foil plate. Et voilà le matrice qui découpe. So, this is the die that will cut it all out. OK, hi Star. Donc ça va découper tout ça. Sur-là, le folk art background, très, très, très joli. Encore, vous pouvez aller sur leur site. Go see it on their site. Your background will have all these little holes and also that beautiful stitched look. Okay, so all of that will be available too. Gorgeous. Now, there are some stencils here that match. This one will decorate your folk art frame. Donc, si vous voulez avoir le foil ou pas avoir le foil, celui-là, il va décorer ou colorer le cadre pour vous. Donc, vous pouvez juste avoir le stencil puis le matrice. So you can have the stencil and the die because this will color the whole thing for you. Okay? Ariel's good at demonstrating those things. Then this here, the folk art background stencil, ça match ceux-là. Donc, si vous voulez, okay, les deux peuvent être utilisés complètement séparés. They could both be used separately, but if you wanted to, you could layer them and color that in. Okay? So that has two stencils in there. Et ça, c'est la matrice. Then we've got this one here, which matches. No, it doesn't. It's a standalone. Folk Art Floral Die. Donc, ceux-là, vous découpez, ça va dans ceux-là. Et ces deux petits morceaux-là, il va dedans. Donc, tu fais comme un 3 dimensions. So this, again, you have two options. The pieces fit in both. Beautiful. Ceux-là, ça s'appelle Beaded Wreath. C'est une couronne et différent à cause de la forme de le rond. Encore, comme il ne met pas des images, je ne sais pas pourquoi, allez sur leur site, c'est les nouveautés ou sur leur page Facebook et vous allez voir plein des échantillons.
because they did beautiful stuff with the folk arts. Okay? And then we've got folk art reindeer. OK? Encore un couche, un deuxième couche, puis après ça, vous pouvez les décorer. Donc, mettre des couleurs dans les oreilles ou les antennes. So, different things like that. Sorry, I have an itchy nose. This is the folk art birds. Donc, même chose, les deux oiseaux, mais aussi on a les ovales, les plus petits ovales qui vont avec. So they try to give you a lot in it, and $17.95, that's not expensive for one of their die sets. Et oublie pas que tous leurs paquets sont une page aimantée. Don't forget that they always give you a magnetic page. Then we have the folk art tree die. Et il y a aussi un pochoir pour faire la teinture de ça, ou vous pouvez aussi utiliser avec l'arbre dans le cadre. Okay? So these can go together, but don't have to. Okay? Donc ça, c'est un ensemble aussi. Très joli. So I definitely say go have a look. Ça, c'est deux fonds que j'ai bien aimés. Le chevron, stencil trio, et le dotted chevron. Et oui, je suis presque certaine que les deux peuvent être utilisés ensemble si on veut. Okay? Then this one. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi, but I loved it. Okay? They're just diamonds. Okay? Not even. Triangles. C'est ça le mot. Sont seulement les triangles. Mais ils ont fait les triangles en 3 ou 4 couleurs. Puis après ça, donc ils ont étampé en 3 ou 4 couleurs. Après ça, ils ont étampé comme un noir par-dessus de chacune. Et il était fantastique. Okay? And then you can shade the trees if you want to. Or you can foil the trees. Okay? So the stems could be foiled. So again, they make it that they could be used separately. Ils peuvent être utilisés séparément ou ensemble. Donc, vous avez des variations. Vous pouvez changer d'idée chaque fois que tu utilises cet ensemble. So you could play around with this like crazy. Last but not least, and I know you guys are waiting for this. I know you're waiting. Okay, first of all, we have a blending brush. How much is the blending brush from Waffle Flower, please? $4,25. Il est une bonne... les poils sont assez durs, sont un peu en diagonale, just un petit peu. It is a nice brush, okay? I know we love our Spellbinders brushes. I still do. But this one is a nice comparable brush. It is a medium size. It's got that diagonal for those of you who like the diagonal. And it's 4 1/4 each. Now, I have Ariel's cards here. Okay? So she's done all these samples, right? All these beautiful samples. So that's where we see that she used this. Right? She used this on all of them. Ça, c'est tout le noir qu'on voit partout. So, very, 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 very pretty. Ça, c'est le matrice. OK? Ça, c'est le matrice. Ça s'appelle Postage Collage Die. Ça, c'est le matrice qui a fait le fond. OK? Donc, ça fait toutes les perforations puis tout. So, it does all that for you. OK? When you cut it, that's what you get. Tous les morceaux en dedans sont des extras. On parle maintenant juste de le contour. So all these are extra pieces you can use how you want, but right now we are just talking about this beautiful background, okay? And all different ways to use it. So let's look at that. How are they done? Donc ceux-là étaient faits avec le Postage Collage Coloring Stencil, okay? Ceux-là, ils s'appellent
It's not called anything. I know it is. So, ça c'est le régulier? Oui. OK. Donc, ceux-là, c'est juste postage, collage, coloring stencil et c'est comme pour tout le temps. Vous pouvez utiliser n'importe quelle saison pour n'importe quelle raison. C'est neutre. OK? So that one's very neutral. Après ça, on a celle de Noël. Il y en a plusieurs dans ce paquet-là, beaucoup plus que l'autre, pour faire toutes ces beaux images. OK? Je ne sais pas si Loulou est là, mais je t'ai parlé de ça hier. So this is all these beautiful images for Christmas. OK? Donc, plein de pochoirs dans ceux-là pour faire toutes ces images-là. Et le dernier, c'est celle qui s'appelle Everyday, Postage Collage Everyday Stencil. Et ceux-là a fait ceci. Donc, ça ne dit pas que chaque fois que vous voulez utiliser ça, il faut garder pleine comme ça. Vous pouvez les découper. You can do a whole collage on your own. So imagine just kind of tearing these or perforating them and just stacking a few, being able to scatter them. You can see that on their website. They have some samples like that too. Beautiful, beautiful. I can see you getting use out of this all year long. Already they've come out with a fall one, and I'm sure they're just going to keep building on it. Moi, je suis certaine il va continuer d'ajouter des autres pochoirs. Okay? Sticky grip mats, sont de retour en stock. Oublie pas qu'il part vite. This is the size that fits in the mini Misty. OK? Ça va dans le mini Misty. Vous pouvez utiliser juste elle-même. You could use it just separately. But if you're putting them in your stamp platforms, this is the one that goes in the mini Misty. OK? Sinon, c'est juste un bon format. Le 5,5 x 8,5, vous pouvez mettre dans votre Misty et il va avoir comme 1 pouce d'extra autour. I do not have the mini Misty in stock. I do not. You are correct. I'm waiting still for the glue gun, and then I'll place a big order with more Misties. Then the 5.5 by 8.5 was made because it also fits in the waffle flower stencil mat. OK? Donc, si vous avez leur tapis, the stencil mat, ça va aller dedans. C'est la même surface. OK? Même format. Pour le Misty, l'original, so for the original Misty, 6.5 by 8.5, this is the one you would want. Okay? This fits specifically in the Misty. So you can use this and have that inch around, so easier to lift, and people like that. Some people do, some people don't. This one fills the whole surface. Okay? And last but not least, if you just want one on your desk, this can go in the 10 by 10 platform that we have, but also if you just want one on your desk to use whenever you're going to do stenciling because it surpasses on all sides, then the 8.5 by 8.5 is the go-to to just pull out every time you want to stencil or stamp or whatever. So this is a go-to size as well. So these two fly out of here. Just letting you know, they have wings, ils volent. Okay? Et on a encore les pinceaux Waffle Flower 55,95. It sounds expensive, mais il y en a 10. Donc, c'est 5,60 par poignée ou par pinceau. Et ça, c'est pas dispendieux. Is it better than Altenew? I haven't tried the Altenew. From what I knew, the Altenew one was very sticky. So I had a Brutus Monroe mat, and I found that it made my paper curl.
So I didn't like that. So if the Altenew one, when you lift it, it kind of is very tacky and makes your paper curl a little bit, then yes, this one would be, I wouldn't call better, but I would say less tacky. So I haven't tried that one. I can't answer completely a comparison of the two. Last but not least, we are going to go into Carabelle. Unfortunately, their prices went up a little bit like everybody else's. Just forewarning. All in Create is going to have a huge release next week. Huge. And that release, also their prices went up a bit. So just to give you fair warning. Voila. Who's ready for this? Are you ready? Okay. Premièrement, parce que sont très populaires, ils ne sont pas nouveaux. Sont les mêmes qu'on avait avant, mais si vous avez manqué votre tour, ça c'est des mots pour te dire numéro 2. Yes, Odette. And this one is des mots pour te dire numéro 1. Okay? So, those sont pas nouveaux, mais si tu as manqué ton tour la dernière fois, sont revenus. Ça ici, c'est le nouveau. Ça, c'est une collection avant. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est une collection avant. OK. Kate Crane. Ça, c'est la collection juste avant le nouvelle, or nouveau. So this was one collection before the one I got that just came out. Okay? Mais ceux-là, on n'avait pas en stock. So this is Dwellings. Et sont en caoutchouc, les étampes de Carabelle. Il faut souvenir ça. This one is called Paint Brushes. Les pinceaux, Paint Brushes. This one is called Swimmers. Et voilà le format des deux. And then this one is called Blueprint. Et c'est à cause que chacune est dans un petit boîte. And that gives you 3 étampes. Yes, this one, he is very funny. I believe he's called an anglerfish or something like that. Yes, Kate has a sense of humor. Les nouveaux de Kate Crane. C'est ceux-là ici qui s'appellent Dashing Through the Snow. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, what fun we have, laughing all the way. Et voilà. Then we have Cool Yule. Un petit border des petits arbres. Cool Yule. Voilà. Et Hearts Squared. Ça, c'est la 3e. Après ça, on a les bordures. Donc, ceux-là, c'est Oh Christmas Tree, Oh Christmas Tree. You see? Donc, toutes les arbres de Noël. C'est un bordure, ou eux autres, ils s'appellent ça un edge. Mais vous pouvez étamper, puis après ça, séparer chacune des arbres, ou même séparer les étampes si vous voulez. So if you want just a bunch of small Christmas trees, cut between each one of these, and you will have your wish. See? I could grant a wish. Je suis Père Noël. Same with these hearts. Okay? So this is called Sketchy Hearts. I love them. But again, I might separate them just to have more playtime with them. Pour les rendre plus utiles que juste un border. Donc, soit les étamper,
puis séparer comme ça, ou juste aller les séparer, mes ciseaux de Tim Holtz, puis séparer tout de suite. Je suis pas certaine encore. I'm not sure what I would do, if I would stamp it and then separate it, or if I would separate them and just have a bunch of little stamps. Okay? After that, we've got the Edwidge. Is it Edwidge or Edwig? Okay? Donc, ça, c'est un border de feuilles. Look how beautiful these leaves are. Okay? So it is called Collection de Feuilles. And it is just a beautiful border. Okay? And then I told you mushrooms are here to stay, guys. Les champignons. So this is Collection de Champignons. All right. So voila. Then we've got, what do we got here? Journal d'automne. Ça, c'est une étampe. Donc, toutes les nuances, tout ça, ils sont inclus sur l'étampe. So all the nuances you see there, they all are on the stamp set. Beautiful, beautiful. Then we have Champignon d'automne. Very, very nice. Then we've got Botanique d'automne. Puis sur là, il y en a 3 étampes. So this one has 3 stamps in it. 3 beautiful stamps. And then this one is one large stamp, which you can use parts of. Ça s'appelle, what is it called? Oh, il est là. Le petit monde des champignons. So just a beautiful stamp set. Okay, and after that, we've got some stencils. Now, ceux-là sont 6 par 6 ou 6,5 par 6,5. Beautiful, beautiful stencils on a square jelly plate. These would be amazing. So always think of jelly plates as well. So this one was called, Rosas. Rosas. Le prochain, c'est Tombe les feuilles. Tombe les feuilles. This one is called Plume de Paon. Paon. I think it's supposed to be peacock feathers. This one is Trois champignons. 3 mushrooms. 3 mushrooms. And this one is Mehendi Floral. And I just thought this could be beautiful on anything. Même home decor. So if you wanted to put it on a tray or paint it onto anything, it would be beautiful. Okay. Whew. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Puis, oublie pas qu'on a l'inscription pour les cours de Tracy. Il reste encore le cours de vendredi. Aussi, on a l'inscription des cours de Antonis. So don't forget Tracy's class. We still have places on the Friday. Antonis's class, we just opened those yesterday, but some of them are selling really quickly. We have the Elizabeth Crafts Day by Day December, and we have her new kits in, and then 2 kits left for Deanna's class.
So don't forget, all of those are still available to you. I think we still have 2 spots left in Lisa Horton. And I think the Kaleidoscope class is sold out. And the Lisa Horton kits we're hoping to have end of this week, beginning of next. Okay? And same with the Kaleidoscope. They should be arriving next week as well. Donc, merci tout le monde. Puis à mercredi, pas à mercredi, c'est mercredi aujourd'hui, à vendredi. So, à vendredi tout le monde. So, we'll see you on Friday, 4 o'clock, right here. Same place, same time. Même heure, même poste. Bye, guys. Love ya. Bye.